quitar toda esa pieza. La tenemos ya. Si ustedes ven aquí está, miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la conexión. Creo que sí. Primer paso, vamos a desconectar la batería porque si ustedes ven, miren, es un peligro que me vaya a hacer un descompalle acá. Vamos a hacer algo. Tanner's in big trouble. He took Megan the cook to Dawson City in the Camps cream truck and didn't come back when he said he would. Are you gonna save his ass and tell him to stay? I did save your ass in the past. I wish you would have called yesterday so I could still back you up, but there's nothing like nothing else to say. I think enough is enough. I think you should just get yourself on the next home tonight. Some things are good to know, like where to find the cheapest gas in town and which supermarket gives you the most bang for your buck. Something else that's good to know? If you have ya son 2014, desde el 2012 para arriba. El problema cuando se desconecta esto, a veces se desprograma lo que es la batería, el sistema de adentro. Tengo una herramienta que se lo voy a conectar para que mantenga con corriente la computadora. No se desprograma nada. Vamos a usar esta herramienta, al OBD2, si ustedes lo ven. Este va a la conexión, vamos a ponerlo al jumper. Este va a ir aquí, miren, este va a ir aquí y este lo vamos a conectar acá y este lo va a mantener, con corriente en todo el sistema para que a la hora de desconectar no se desprograme. Lo recomendado siempre es ponerlo a cargar también para que no se te vaya a descargar lo que es el jumper. Ok, eso lo vamos a dejar ahorita. Este lo vamos a conectar al OBD2 y para que no tenga ningún problema. Ahorita vamos a adentro, lo vamos a conectar para que vean que no va a haber ningún problema. Y nos vamos a abrir acá la puerta de este carro, vamos a poner acá el jumper y vamos a hacer la conexión al OBD2, que el OBD2 tiene que estar por acá. Aquí creo que ya está, trae un cover, ustedes lo ven, y este lo vamos a conectar hacia el OBD2. Okay. Pero estoy viendo que como son hembras, vamos a usar otro adaptador. Tanner breaks the news to girlfriend Megan. Ken and Guillaume are down a crew member and a cook.
week, Bernie's back on track. But before starting a new day of sluicing, he wants to know where he stands. Dealio up there, Jibber. Oh, it's alright. You want to go? Not much yet. You're the third generation prospector, so I expect you to find lots of gold. I like working for my dad. Some people say he's too hard-ass, but that's not the case. You just gotta catch him on his good days, and they seem to weigh out on the road badly. Hello? One rusty nugget, that means we're on the old channel. Yeah, there's lots of these. Another one. $100. Close to $2 grand. If not more. Probably another tray nuggets again. Best you've ever seen? Oh, for sure. You should see all the gold down here. And big pieces too.